wax ñu tolluwaay bi foofu naka la. Well, let's move on and talk about the petition filed by UDP at the Supreme Court challenging the outcome of the December 4th presidential election. Now, the United Democratic Party's petition against President-elect Adama Barrow and the IEC that will be heard today, Friday, at 10 a.m. at the Supreme Court in Banjul. UDP has filed a petition at the Apex Court demanding the court to invalidate the outcome of the December 4th for presidential polls, alleging bribery and non-citizen voting in the elections. Now, let's go straight to the capital and speak to our reporter, Usman Jata, who is on the line to tell us what is happening where he is right now. Usman, good morning, and thank you so very much for joining us. You are of course, in Banjul at the court. Tell us exactly what is happening right now, where you are. Describe the situation as Gambians would be now all watching to anticipate what would happen today at the court in Banjul. Thank you very much, Amado, for having me on the GMA once again. It's actually very interesting out here because we're expecting the case of the United Democratic Party, the main opposition party, the Yellow Party of Usaino Dabo, against the incumbent, that is President-elect Adama Barrow. The situation is calm, and I'm not seeing any supporters of the Yellow Party around, and that's the current situation. And the security as well is very tight for now. You know, everything is intact. They're making sure that, you know, no one comes in to distract the session today, which is scheduled for 10 a.m. as you've rightly mentioned. So that's the situation here. Everything is calm. We are not seeing any supporters of the Yellow Party. Probably in an hour time we may see them, but for now the environment is calm and no one is around. But what we can tell is that the security is on standby with their gas canisters to make sure that, you know, they disperse any crowd or any interruptions that come near the Supreme Court here at Banjul. Interesting. Well, today is a very, if I can say, crucial day or moment for as far as the 2021 elections is concerned. Now, we all know UDP are demanding for the announcement of the outcome of the December 4th results, and but there is a long list of demands or irregularities also the party is complaining about. What more can you tell us about that? Absolutely right, Amadou. As rightly mentioned, the UDP made a series of petitions to the Supreme Court, that is the highest court in the Gambia, demanding for the court to render the 2021 presidential elections as null and void, as invalid, as unconstitutional. So that is one petition forwarded by the Yellow Party, and equally as well the party has demanded from the highest court of the Gambia to render all the votes of the incumbent, that is President-elect Adama Barrow, as null and void, unconstitutional, for the fact that they cited some corrupt acts, some malpractices during the elections, and equally as well during the presidential campaign, which occurred in November of this year, which is 2021. So those were some of the key points mentioned by the Yellow Party in their petition. There were other petitions mentioned as well with regards to the involvement of public officials in the elections, like the IEC. According to the petition of the Yellow Party, the IEC was not the presiding officers, some of the staff of the IEC did not allow the party agents of the Yellow Party to witness the sealing of ballot boxes prior to the voting actually. So that was another issue raised, and equally as well they have raised that in some polling stations, you know, like in Busumbala, in Sukuta, voting continued till 12 o'clock, which they cited as undone. And equally as well with regards to the counting at the same places, that is like Sukuta and Busumbala, you know, it happened in separately, and for them that was against the election acts, and that was against
Section 116 of the Election Act. So they are asking the court to render the election as invalid for the fact that they are citing that it is in non-compliance with the Constitution of the Gambia, to be specific, the Election Act and the 116th section of the Election Act. So basically, these were some of the points quoted by the United Democratic Party. Equally as well, they have mentioned the issue of inducement and bribery during the presidential campaign. According to the petition of the Yellow Party, the incumbent, who is President-elect Adama Barrow and the leader of the National People's Party, during their campaign in November, they made certain promises which they term as inducement. One is like paying alcalos $3,000 if they come to power come 2022. That was one issue raised, and equally the issue of cooking utensils, and even the case of going to the extent of bribing the electorate with money. So those were the things cited by the Yellow Party. All right, that's quite very interesting. And behind you, as we can see, people are going in and out of the High Court there. And I think that's quite very normal. And it's good that, like you said, the situation is very calm, and we hope it will stay that way. And of course, we'll just switch into the local languages as well. So, ko defee rek Ousmane, xam naa nañ boole ñaari yëpp nga laal ci olof bi ak ci soose bi tamit, because da nga versatile trop, masha Allah. Yaa ngi foofu Banjul ci code bi, comme niñ ko xamee. Waxoon nañ ko ci leeroon ne tey la ñoo déglu UDP ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo tamit war a taxawal Adama Barrow bi nga xamante moom lañ pétition ak IEC li aju ci wàllum élection bi. Fi nga nekk foofu lan nga ñu mun a wax jamono ji situation bi naka la mel, ak tamit lan nga gisagum ci ground bi foofu ci code fi nga nekk Banjul. jërëjëf Amadou, kon noo ko waxee rek fu mu nekk nii si jamono yi ñu ngi si Supreme Court of the Gambia bi nga xam ne moo nekk si capital bi fii Banjul, waaye court case bi nga xam ne mooy between UDP United Democratic Party ñi main opposition party si biir dëkk bi, ñi nga xam ne ñoo petition incumbent party bi mooy party bu Adama Barrow bu National People's Party. So tey nag mu ngi war a commencé 10 AM te fu si jamono yi nit yi nekkuñ ni ñëw bu baax, mun naa am si ay si kanam nañ gis nit yi ñuy ñëw, waaye fu mu nekk nii béréb baa ngi kaam. luñ nekk di gisangu mooy ne security bi ñoo nekk on the ground, ñu ngi make sure ne everything goes right, because ñu ngi gis lii di ay gas canister, ay tear gas, guns yi nga xam ne yëpp ñu ngi ko yore pour gis ne ku ñëw pour gis ne aate bi ni ñu koy doxalee rek du pour gis ne duñ mun a nit yi duñ mun a yaaxa aate bi nga xam ne tey moo war a xew fii si capital bi si Supreme Court bi. waaye kon nu ma la ko waxee rek situation bi mu ngi kaam, nit yi seen ñëw bëriwaangut, waaye fii balaa 10 AM mun naa am ñu gis moo nit ñi nga xam ne dinañ ñëw, moo supporter of the Yellow Party ñi leen di gis fii, loolu moo nekk di xew si jamono yi. mun naa of course nañ ñëw soo solidarity parce que tamit ci lañ bokk, waaye lépp rek ñu def ko ci dal, foog naa loolu dafa am solo. Léegi fu mu nekk ni ñu fàttali rek ne UDP ñoom lu ñuy sàkku mooy code bi na jéema dal di daxalu li nga xamante ne mooy results yi. Joxe na nag ak ñoom si seen gis-gis lawyer bi nga xamante ne moom moo leen fa war a teewal, moom joxe nañ ak ay mbir yu bari yi nga xamante ne yuñ jàpp ne warut àndut ak loi wala doxalin bi baaxul ci élection bi tax ba ñu gis ne moo tax nga na Adama Barrow win élection bi. Loolu nag loolu la ñoo xaar tey ci code bi pour mu déglu ko. Su ko defee lan nga ñu mun a wax ci loolu rek ci tënk rek ci li nga xamante ne UDP ñu ngi ko joytu, den su ko defee tamit nga dem ci kàllaama Mandinka. waaw jërëjëf Amadou, kon nu ma la ko waxee woon rek si kàllaame English, kon UDP ñoom file nañ seen pétition, te seen pétition si nag bëri nañ. Benn si seen pétition bi ñi ngi wax ne Supreme Court bi nga xam ne moo nekk court bu gën a rëy si biir Gambie bi fii, pour ñu gis ne ñi génnee lii di election results yi nga xam ne IEC bi boobu la publish, ñoom nag ñi wone nañ ne like ñoom
election bi dafa am lii ay njuuj njaaj ta loolu tax na sax waruñ nangu results yi nga xam ne IEC bi loolu la publish ñi ngi won ne election bi teguwul si kaw loi buñ ta fu mu nekk nii wone nañ code nañ from section 116 of the Election Act pour wone ne election bi àndut ak loi so loolu bokkoon na si ay lifin yi nga pétition yi nga xam ne UDP bi génnee nañ ko tamit wone nañ ay pétition si wàllum presidential campaign bi wax nañ ne si jamono campaign bi président bi meekoon na ay promise si wàllum fay ñi ni alkaalo yi $3,000 yi ñoom suñ ñëwee si suñ leen sànnalee carte suñ ñëwee 2022 nañ fay alkaalo yi $3,000 so loolu nag gis nañ na UDP parti bi wone nañ ne loolu corruption la bribery la te loolu warta am te ñi ngay wone ne lii bokk na si li nga tax ne li tax ne bokk na si li tax sax election bi àndut ak yoon te Supreme Court bi war nañ jël jéego pour gis ne election bi ñi wone ne like demut ak yoon. ok so wone woon nañ tamit ne ñu ne jamono election bi nit yi bu ñu doon sànni carte nit yi bu ñu doon sànni carte ñu bëri ñëwoon nañ si sànneekaay carte bi waaye munuñ sànni seen carte sax surtout ne polling station yu fa nekkoon bëri wunta nit yu fa nekk dañuy bëri te ñëw nañ woon ne sax polling station place yu mel ni Farato place yu mel ni Sukuta voting ñëw na continuer ba 12 o'clock si guddi te ñoom woon nañ ne lii àndut ak yoon. All right, Barka Bake, saying Monday Kamanon saying, huh? You go ahead and say what I've just asked you. You know why Mandinka is ever, I don't even know. But you can just explain the situation on the ground in Mandinka and what is also UDP is seeking from the court today. Baraka Bake Amado kon nga fo nyame bimbe Banjul le Supreme Court ando nata kamin tarandi jang woleng UDP la petition court case file NPP woleng NPP to aning NPP la nyatan ko do mimi Adama Barote so ya itandi fon ko Supreme Court ning inyandaka election ning is invalid, you know, kadun ko kulle kataje milyalan ko aning loi man tama aning election lual man tama lual milyalan ko fanga abe Gambia la 1997 constitutional econo so nyin temmento mbe court mbe Supreme Court jang bari kuolbe nyaming mol man tarakana kon inyanta ka nyaming bari maybe nyato do monding mbe mol jela milyalan ko be bolanang UDP party to purukana ka court nyin fon ka code nyin jibe abitala nyame so nyin jamono to mol man tarakana andung an samin foyno rek wala security level o nyin temmento abe in place le you know security is on standby pruka jeko mol min nyanda kana you know ite problem o create la ibaje la court hearing nyin fongo nyin caring it looks like we having some issues, but Usman, thank you so very much. Abarka Bake, before the end of the program, of course, we'll come back to you. Hopefully at the top of the hour is about 9:35. So in about 25 minutes time, we expect lawyers and people that should sit on this matter would be there. And if anybody also that will be coming to show solidarity, maybe for UDP or even for NPP and why not IEC maybe, they will be there to observe the situation, but also to show solidarity as far as the case is concerned, because we have different parties that are involved. So apparently, of course, we'll have different people there who will be there for their, you know, different interests as well. So thank you very much, Usman. Keep following the development and monitor the situation on the ground. We'll get back to you later on in the program, inshallah. Thank you very much for now. Yes, su ko defee mon ña ma ñëwaat ci mbir mi comme ni nga ko déggee ci Ousmane.